Yes, sir. Okay. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. So in the previous lecture, we've seen that the non-homogeneous equation of order n. Okay, the nth order non-homogeneous differential equation is given by L of y is equal to y raised to n plus a1 y raised to n minus 1 plus a2 y raised to n minus 2 plus up to so on an into y, which is equal to bx, where bx is the complex valued function defined on some interval I. Okay, now the next theorem is let b of x be the continuous function. Let b of x be a continuous function on an interval I. Okay, on an interval I. Let phi 1, phi 2, up to so on phi n be n linearly independent solutions of solution of L of y is equal to 0 on an interval I. Okay, then prove every solution psi, every solution psi of L of y of L of y is equal to what is L of y? Y raised to n plus a1 y raised to n minus 1 up to so on an into y. Okay, which is equal to b of x. Okay, can be written as psi is equal to, okay, psi is equal to psi p plus c1 phi 1 plus c2 phi 2 plus up to so on cn phi n, where psi p is what? Particular integral. Particular integral of solution. Particular solution of L of y is equal to b of x, and c1, c2 up to so on cn are the constant, are constants. Okay, and every such a psi, okay, where c1, c2 up to cn are constant, and a particular psi for for every psi is solution of, sorry, for every such a psi, for every such a psi is solution of L of y is equal to b of x. Okay, and where a particular solution psi p is given by, is given by psi p is equal to
summation k running from 1 to n phi k of x into integration x naught to x, okay, wk of phi 1 phi 2 up to so on phi n of x divided by w of Ruskin of phi 1 phi 2 up to so on phi n of x into b of t, okay, b of t into dt. Okay, what is the w of k हे प्रूफ घेताना सांगेन. ओके, Ruskin wk of phi 1 phi 2 up to phi n of x, okay, by replacing the kth column of the Ruskin by the vector. हे प्रूफ घेताना सांगेन मी. ओके, what is the wk of phi 1 phi 2 phi n of x. Okay, so this is the theorem statement. Let b of x be the continuous function on an interval I. Let phi 1 phi 2 up to phi n be the n linearly independent solution of L of y on an interval I. Okay, so the solution psi, every solution psi of L of y can be written in the form of psi is equal to psi p plus complementary function plus particular integral. Okay, where psi p is the particular integral and c1, c2 up to cn's are constant. For every such a psi is solution of L of y is equal to b of x, and the particular solution is given by this summation k is equal to 1 to n phi k of x into integration x naught to x wk of phi 1 phi 2 phi n up to phi n of x upon Ruskin of phi 1 phi 2 up to phi n of x into b of t into dt. Okay, now the proof of this theorem. Okay, let b of x be a continuous function, be a continuous function on I. Be a continuous function on I. Okay, and let phi 1, phi 2 up to phi n be linearly independent solutions of L of y is equal to what? 0. 0. ओके, कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन काढतो म्हणजे काय करतोय तो इक्वल टू 0 करून काढतोय आपण. ओके, L of y is equal to 0 on an interval I. Okay, now to prove that every solution psi, okay, can be written okay, can be written psi is equal to psi p plus c1 phi 1 plus c2 phi 2 plus up to so on cn phi n. Okay, now let psi be the any solution of L of y. Let psi be any solution of L of y is equal to b of x, and psi p is the particular solution of L of y is equal to b of x. Okay, now consider L of psi minus psi p, which is equal to L of psi minus L of psi p. Okay, but L of psi is what? L of psi is what? 0. B of x. Okay, right handed B of x, right? Psi is the solution of L of y. Hence, Yes, yes. L of y is equal to B of x. So L of psi is equal to B of x minus psi p is the particular solution. It means it is a solution.
Hence, L of psi p is also b of x, which is equal to 0. Okay. L of phi 1 नहीं है तुमचा इथे, L of psi आहे. Okay. Hence 0 minus 0 we get, sorry, this is b of x minus b of x is 0. Okay, it implies that psi minus psi p is is solution of L of y is equal to 0. Okay, any doubt? No, sir. Okay, why L of y is equal to 0? Because L of psi minus psi p is equal to 0. It means psi minus psi p is the solution of L of y is equal to 0. Okay, why? Because psi minus psi p satisfies the equation L of y is equal to 0. Hence, psi minus psi p is the solution of L of y is equal to 0. Okay, since phi 1, phi 2 up to phi n are linearly independent solutions and psi minus psi p is any solution of L of y is equal to 0, then we know that there exists a unique constant. Okay, there exists a unique constant C1, C2 up to so on Cn, such that psi minus psi p, such that psi minus psi p is equal to C1 phi 1 plus C2 phi 2 plus up to so on Cn phi n. We know that any solution, these are the linearly independent solution, and psi minus psi p is the any solution. Hence, we can write psi minus psi p is the linear combination of phi 1, phi 2 up to so on phi n, where all these ci's are constant. Okay. Any doubt up to here? No, sir. So here we proved that any solution which implies psi is equal to psi p plus c1 phi 1 plus c2 phi 2 plus up to so on cn phi n. Okay, so here we proved that the psi is the any solution. Psi is the any solution of L of y is equal to b of x. We can write in terms of psi is equal to psi p plus c1 phi 1 plus c2 phi 2 up to so on cn phi n. Okay, now we have to find the particular solution which is in this form. Okay, आता आपल्याला काय करायचंय, psi p ची व्हॅल्यू काढायची. Okay, now to determine the psi p, to determine the value of psi p. Okay, now let psi p is equal to u1 phi 1 plus u2 phi 2 plus up to so on un phi n. Give it as an equation number 1. Suppose this is your psi p. Okay, so it implies that psi p is equal to summation k is equal to 1 to n uk into phi k. Okay, give it an equation star. Okay, any doubt up to here? No, sir. Where u1, u2 up to so on uk, sorry, un are arbitrary functions to be determined. Okay, we have to determine the values of u1, u2 up to un. Okay, now differentiate equation 1 with respect to x. Okay, differentiate equation n 1
equation 1, we get what we get? Psi dash of p is equal to, ओके, ह्याची किती होणार? एक्सपान्शन टू एक्सपान्शन होणार, टू एक्सपांड होणार. कशी होणार ते? u1 phi1 dash plus phi1 u1 dash. ओके, एनी डाउट अप टू हियर? No, sir. पुन्हा u2 ची किती होणार? u2 phi2 चे 2 होणार. असेच होणार ते पण. काय होणार? u2 phi2 dash plus phi2 u2 dash. Okay, up to so on, plus un phi n dash plus phi n un dash. So this sum we can write in the summation form. So psi p dash is equal to summation I is equal to 1 to n ui phi I dash plus summation I running from 1 to n ui dash into phi I. Any doubt? समजा मी हे सम रन केलं तर कुठली फर्स्ट टर्म काय मिळेल? मला ही मिळेल. सेकंड टर्म ही मिळेल. nth टर्म काय मिळेल? ही मिळेल. ओके, हे सम रन केलं मी तर काय मिळेल मला? फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, Sir. दिस इज अप टू n टर्म. ओके, एनी डाउट? No, sir. Okay, now so this is the side p dash. Okay, suppose if summation I running from 1 to n ui dash phi I is equal to 0, it implies that psi p dash is equal to summation I is equal to 1 to n ui phi I dash. Give it as an equation number 2. Okay, again differentiate. Again differentiate equation 2. We get what we get? Psi p double dash is equal to, पुन्हा ह्याचे दोन दोन टर्म्स मिळतील मला. कसे मिळतील ती? in the form of summation we can write like this: I is equal to 1 to n ui UI I phi I double double dash plus summation I running from 1 to n UI dash phi I dash. ui dash into phi I dash. Okay, now if again assume this term is 0, summation I running from 1 to n ui dash phi I dash is equal to 0, it implies that psi p double dash is equal to summation I running from 1 to n ui phi I double dash. Okay, any doubt? Suppose this term is 0. So what is the value of psi p double dash? Is equal to summation I running from 1 to n ui phi I double dash. Okay, continuing in this way, continuing this process, continuing this way, we get if summation I running from 1 to n ui dash phi I is equal to 0, it implies psi p dash is equal to, here we get psi p dash काय आलता मगाशी? I running from 1 to n ui phi I dash. Okay, summation I running from 1 to n, okay, ui dash phi I dash is equal to 0 assume केल्यानंतर काय आलं होतं? psi p double dash is equal to summation I running from 1 to n ui into phi I double dash. Okay, similarly
इथे फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह इथे फाय आहे, इथे काय फक्त फाय आहे, इथे फायचा फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह. सिमिलरली इथे काय येणार फायचा सेकंड डेरिव्हेटिव्ह आय रनिंग फ्रॉम 1 to n यू आय डॅश फाय आय डबल डॅश इज इक्वल टू झिरो. मी अजून केलं तर काय येणार फाय पी ट्रिपल डॅश इज इक्वल टू समेशन आय रनिंग फ्रॉम 1 to n 1 to n ui phi I Phi I triple dash. dash. Okay, so at last, continuing in this process, summation I running from 1 to n ui dash into phi I raised to n minus 2 is equal to 0. Assume below, it implies psi p raised to n minus 1 इज इक्वल टू, इथे 2 असताना काय होतं, इथे 3 होता, इथे n-2 असताना काय येणार n-1 येणार. ओके, इट इम्प्लाइज psi p raised to n-1 summation running from 1 to n ui phi I raised to n-1. Okay, any doubt up to here? No, sir. Now again this differentiate this equation with respect to x again. Differentiate, give it as equation number 4. Okay, psi p double dash, give it, give this equation number 3. Okay, and where is 2? Okay, now again differentiate with respect to x. We get psi p raised to n, which is equal to summation I running from 1 to n ui phi I raised to n plus summation I running from 1 to n ui dash into phi I raised to n minus 1. त्याला डिफरेंशिएट केलं आपण इक्वेशन 4 ला. ओके, एनी डाऊट अप टू हियर? No, sir. Now if we assume this summation I running from 1 to n ui phi I raised to n minus 1 is equal to p of x, it implies psi p raised to n, which is equal to summation, okay, I running from 1 to n ui into phi I raised to n, okay, this term plus p of x. Okay, any doubt? No, sir. Now ही आली तुमची काय phi p raised to n, psi p raised to n. This is the value of psi p. Okay, now consider L of psi p is equal to psi p raised to n plus a1 psi p raised to n minus 1 plus, okay, up to so on. At last what we get, an into psi p. Okay, so what is the value of here psi p raised to n? Summation I running from 1 to n ui phi I raised to n plus b of x plus this a1 as it is. Okay, so this is L of psi p. तुमची psi p raised to n ची व्हॅल्यू ठेवलेली आहे, पुट केली. Okay, putting this value psi p raised to n here. And a1, what is the value of psi p raised to n minus 1? Summation I running from 1 to n ui into phi I raised to n minus 1. Any doubt? No, Plus sir. No, sir. a2 into
the bracket. इथे काय असणार पुढे psi p raised to n minus 2 ना. So here we get summation I running from 1 running from I running from 1 to n ui into phi I raised to n minus n minus 2. up to so on an into what is the value of phi? What is the value of psi p? Sorry, value of this psi p is nothing but summation I running from 1 to n ui phi I. Okay. Okay. Any doubt up to here? लिहून घेत No, चला. sir. Now the L of psi p is equal to, okay, before going to that, one statement is there. Okay, collecting the terms u1 u2, collecting the terms u1 of u1 u2 up to so on un, we get what we get. L of psi p is equal to, now take याच्यात हा 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 रन करा समेशन काय होणार आहे ते u1 5 रेस्ट टू n याच्यातला u1 मी कॉमन काढला. ओके, हा b of x आहे तसा दिला आहे. ओके, so this b of x as it is here. Okay, now take u1 common from this summation. Okay, so here we get phi I raised to n. ह्याच्यातला तुम्ही u1 एक कॉमन काढलाय. नीट लक्ष द्या, ह्याच्यातला या समेशन मधला u1 ह्याच्यातला u1 कॉमन काढलाय. इथे काय येणार phi I raised to n plus a1 phi I raised to n minus 1 plus a2 phi I raised to n minus 2, which is nothing but up to so on what an phi I. So that nothing but L of phi 1. Okay, plus similarly again take u2 term common. ह्याच्यातनं u2 कॉमन काढा काय येणार phi 2 raised to L n. of phi 2. ह्याच्यातनं a1 phi 2 raised to n minus 1 up to so on an phi 2. So that is nothing but L of phi 2 up to so on u3 into L of phi 3 plus up to so on we get un L of phi n. But phi 1, phi 2, phi 3 up to phi n are the solution of what? L of y is equal to 0. Hence, we get L of psi p is equal to b of x plus u1 into 0 plus u2 into 0 up to so on un into 0, which implies L of psi p is equal to b of x. Okay, any doubt? No, sir. This shows that this implies psi p and corresponding derivatives are correct. Psi p and corresponding derivatives are correct. म्हणजे काय हे असं काय आलं L of psi p is equal to b of x. It means psi p is the solution of L of y is equal to b of x. हे का आलं because we are here we are assuming these terms. बघा हे assume केलं म्हणून 0 येतोय असं. Look at here. हे का केलं कळलं आता because we assume that this value is 0. This value is 0. Okay, this is 0. हे सगळं assume केलंय म्हणून आपण काय आलंय हे आपल्याला व्हॅल्यू मिळाली. Okay, at last we get L of psi p is equal to b of x. Okay, that is the psi p is the solution of L of y is equal to b of x. Okay, hence psi p and its corresponding derivatives are correct. Hence therefore the problem
The problem is reduced to solving the system of n equation given below for u1 u2 up to un. The system of n equation given below for u1 u2 up to so on un. ओके, हे जे इक्वल टू 0 अजून केलं ना, हे काय करायचं आपल्याला सॉल्व करायचं आहे. System of by taking system of linear equations. Okay, so we have, look at here, we have summation at first step काय आलं, summation I running from 1 to n ui of x, okay, sorry, ui dash of x plus into phi I of x is equal to 0. हे अजून केलं होतं ना इकडे आपण फर्स्ट. Look at here. Yes, sir. इथे okay, ui dash of x into phi of x, phi I of x, okay, is equal to 0. हे घेतलंय खाली. सेकंड काय येणार, दिस वन इज, थर्ड वन इज हियर, ओके, ते डॅश हेच आहे. हे phi 1 हे फर्स्ट इक्वेशन, हे सेकंड इक्वेशन, हे थर्ड इक्वेशन, असे किती इक्वेशन्स मिळतात तुम्हाला, n इक्वेशन्स. ओके, and summation I running from 1 to n ui dash of x into phi I dash of x is equal to 0. Okay, at last we get summation I running from 1 to n ui dash of x into phi I raised to n minus 1 of x, which is equal to 0. This above system of equation can be written. All these are system of equations can be written as in matrix form. Okay, the above system of equations can be written as, now look at here, determinant, sorry, matrix phi 1 of x, okay, phi 2 of x up to so on phi n of x. सेकंड इक्वेशन phi 1 dash of x. ओके, आपल्याला काय करायचं, u1 u2 u3 सगळ्याची व्हॅल्यू काढायची आपल्याला. ओके, ह्याचे कोएफिशिएंट काय असणार, u1 dash चे कोएफिशिएंट दिस वन phi i. ओके, इथे हे कोण आहेत, कॉन्स्टंट्स कोण आहेत इथे, कोएफिशिएंट्स कोण आहेत इथे, phi i, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ ui dash. ओके, इथे काय असं या इक्वेशन मध्ये कोएफिशिएंट हे तुमचे सगळे कोएफिशिएंट्स आहेत, कोएफिशिएंट्स मॅट्रिक्स. ओके, so phi 1 dash, phi 2 dash of x up to so on phi n dash of x. At last we get phi 1 raised to n minus 1 of x, phi 2 raised to n minus 1 of x up to so on phi n raised to n minus 1th derivative of x. Okay, so this is the matrix form, and we can write the variable as u1 dash, u2 dash, u3 dash up to so on un dash, okay, which is equal to kind of 0. 0 0 up to so on kind of last b of x. लास्ट इक्वेशन मध्ये काय b of x आहे तिकडे. ओके, एनी डाऊट, इक्वेशन मध्ये काय येते, सॉरी तुमचं बी ऑफ एक्स पाहिजे ना, काय झूम केलं मध्ये, बी ऑफ एक्स आहे कुठे, इकडे
E of x. Okay, wait a minute. I want this to n minus 1. Okay, correct. B of x is I. ओके, कळते का? Yes, sir. कुठे आलं तुमचं? हा, इथे. Look at it. This one is b of x. Okay, high equation. So here last term is b of x. Now solving the above system of equation by Cramer's rule. Solving Cramer's rule यूज करायचं. ते जसं 2/2 चा होतं ना, इथे काय आहे n by n येणार, n क्रॉस n चा येणार. Solving the above system of equation by Cramer's rule. Cramer's rule. Okay. आता नीट लक्ष द्या. काय येणार? Suppose we have taken uk dash is equal to, okay, uk dash म्हणजे काय येणार? kth व्हेरिएबल. ओके, तुमचा काय kth व्हेरिएबल आहे. फर्स्ट व्हेरिएबल काय तुमचा u1 डॅश, सेकंड व्हेरिएबल u2 डॅश. इन जनरल लिहायचं आपल्याला आता. ओके ओके, सो uk म्हणजे काय येणार तुमचा kth. इन जनरल कोएफिशिएंट येतात यामधला कुठला u1 टू un मधला, u1 डॅश टू un डॅश मधला. ओके, सो वी हॅव uk डॅश इज इक्वल टू b of x into wk of phi 1, phi 2 up to so on phi n of x upon rho skin of phi 1, phi 2 up to so on phi n of x. Okay, this is the equation number 5. And look at here the statement where wk of phi 1, phi 2 up to so on phi n of x is the determinant, obtained from rho skin of w1, w2 up to so on wn of x by replacing wk काय तुमचा हा जो काही डिटर्मिनंट येईल w1 of phi 1, w of phi 1, phi 2 up to phi n of x, हा जो काही डिटर्मिनंट येईल by replacing the kth column काय असणार ह्याच्यातला kth कॉलम तुमचा हा असणार phi k of x, phi k of x, phi k dash of x up to so on phi k raised to n minus 1 of x ट्रान्सपोज. हा तुमचा कॉलम वेक्टर आहे. ट्रान्सपोज घेतलाय बघा, मी तर रो लिहिलाय पण ट्रान्सपोज घेतल्यामुळे हा काय होईल कॉलम होईल. Column bit. तुमचा या डिटर्मिनंट मधला ह्याच्यातल्या डिटर्मिनंट मधला हा तुमचा केथ कॉलम आहे. ओके, त्या केथ कॉलमला काय रिप्लेस करायचंय बाय 0 0 अप टू सो ऑन 1. ओके, ट्रान्सपोज. या कॉलमला हा कॉलम तुमचा ट्रान्सपोज करायचा आहे. का? कारण की तुमच्या इथे काय समजा हा तुमचा 2/2 चाच आहे. n by n घेण्याऐवजी आपण 2/2 घेऊया. ओके, हा तुमचा एवढाच मॅट्रिक्स आहे. मग इथे किती येतील व्हेरिएबल 2च येतील. मग इथे काय येईल तुमचं सेकंड b of x येईल. ओके, मग आपण u1 डॅश घेताना काय करतो आधी 0 b of x आणि काय घेतो कोएफिशिएंट ऑफ phi 2 of x आणि phi 1 of x. हो ना, पहिल्या डिटर्मिनंट मध्ये काय घेतो आपण, समजा तुम्हाला u1 डॅश ची व्हॅल्यू काढायची आहे बाय क्रॅमर्स रूल. कसं लिहितो आपण u1 डॅश इज इक्वल टू, समजा 2/2 चाच आहे तुमचा, तर फर्स्ट कॉलम काय येणार तुमचा 0 b of x, b आणि इकडे काय येणार phi 2 phi 2 dash of x. म्हणजे काय केलं मी इथं हा केथ कॉलम इथं फर्स्ट टाइम म्हणून मी काय केलंय फर्स्ट कॉलम रिप्लेस बाय दिस वन.
0, 0, 0, 1. ऍक्च्युली तर बी यायला पाहिजे, पण आपण बी आधीच कॉमन काढलेलं आहे इकडे बाहेर. ओके, इथे बी आपण कॉमन काढलेलं आहे त्या ह्याच्यातून. ओके, सो हा तुमचा काय येणार, डब्ल्यू केथ ऑफ 5 1 5 2 5 n ऑफ एक्स, हा तुमचा काय येईल, जो काही रोस्किन येईल त्याच्यामधला तुमचा केथ कॉलम जो कोणी असेल, ओके, त्याला रिप्लेस करायचा हा असेल तुमचा केथ कॉलम. त्याला रिप्लेस कोण करणार, 0 0 अप टू 1 ट्रान्सपोज. कळतंय आता. Yes, sir. समजा तुम्ही यू टू ची व्हॅल्यू काढायची, तुम्हाला इथे यू टू डॅश काढायचं आहे, ही व्हॅल्यू काढायची यू टू डॅश. प्रायमर सोल्युशन यूज करताना काय करतो आपण, आधी 5 1 5 2 घेतो, 5 1 5 1 डॅश घेतो. ओके, आणि सेकंड कॉलम काय घेतो, 0 B. 0 0 B. B. म्हणजे तुमचा सेकंड कॉलम काय झाला, चेंज काय झाला, 0 B. पण इथे बी मी आधीच बाहेर घेतलाय, म्हणून इथे किती येणार, 1. ओके, इथे काय येणार तुमचा 1 येणार. ओके, इन जनरल आपण एन बाय एन करताना काय घेतलंय, केथ कॉलम घेतलाय. कळतंय. Yes, sir. Okay, so here we get value uk dash of x is equal to b of x into rho skin of k of 5 1 5 2 up to phi n of x upon rho skin of 5 1 5 2 up to phi n of x. Okay, so integrating equation 5 from x naught to x. Integrating equation 5 from x naught to x, we get what we get, uk is equal to uk dash चा काय होणार, इंटिग्रेशन केल्यावर uk होणार म्हणून. ओके, x naught to x, b of t, b of x काय होणार तुमचा, व्हेरिएबल चेंज होणार, b of t होणार, रो स्किन ऑफ wk of phi 1 phi 2 up to so on phi n of x upon रो स्किन ऑफ w phi 1 phi 2 up to so on phi n of x, okay, into dt. Okay, so this is the uk. जर इथे 1 असेल तर काय येणार, इथे 1 येणार, आणि w1 काय येणार तुमचा, फर्स्ट कॉलम चेंज होणार, जो कोणी असेल 5 1 5 1 डॅश 5 1 रेस टू n मायनस 1. ओके, हा चेंज होऊन काय होणार, 0 0 0 अप टू 1. ओके, जर 2 असेल तर इथे 2 येणार. व्हॉट इज द 5 2 ऑफ रोस्किन 2 ऑफ 5 1 5 2 अप टू 5 n ऑफ x, काय होणार, ते सेकंड कॉलम चेंज होणार तुमचा. कळते. So Yes, sir. hence from equation star, from equation star we have psi p is equal to summation k running from 1 to n uk of x into phi k of x. Now look at it here. What is the psi p? Equation star. What is psi p here? Psi p अजून केलं नाही. Okay, so this is the value of psi p, summation k running from 1 to n uk into phi k. Now putting the value of uk in here, so here we get psi p is equal to summation k running from 1 to n into phi k of x as it is, and what is the value of uk here, integration x naught to x p of t into wk of phi 1 phi 2 up to so on phi n of x upon w of phi 1 of phi 2 up to so on phi n of x into dt. So this is the proof of this theorem. Okay, any doubt? So this is the particular integral of nth cross nth non-homogeneous linear differential equation.
पहिल्यांदा बघितल्यानंतर तर अवघड वाटेल, पण एक दोनदा प्रॅक्टिस करावं लागेल, तुम्हाला लिहून काढावं लागेल. ओके, कॅल्क्युलेटिव्ह पार्ट असल्यामुळे समजण्यासारखं काहीच नाही, सगळं समजेल यात, न समजण्यासारखं काहीच नाही आहे, पण तुम्हाला प्रॅक्टिससाठी लिहून काढावं लागेल 2-3. ओके, एनी डाऊट अप टू हिअर? No, sir. Okay, so psi p is given by like this, summation k running from 1 to n, phi k of x into this one, whole things. Okay, example solve करायचे. टेक्स्टबुक आणि हो सर. नोटबुक समोर ठेवा पहिला. ओके, सॉल्व करा, मी सांगतो तसं. द एक्झाम्पल्स. एनी डाऊट अप हिअर? हा, बाकीच्यांना कोणाला डाऊट आहे का? No, sir. No, sir. समजते व्यवस्थित? Yes, sir. Before going to example, one note is there. Okay, what is note? Look at here. A particular solution, psi p satisfies psi p of x naught is equal to psi p dash of x naught is equal to up to so on, which is equal to psi p raised to nth minus 1 of x naught is equal to 0, since x naught to x naught, it means what it means, bracket raised to x naught to x naught येणार ना. का 0 होतो ही व्हॅल्यू? psi p of x naught, psi p dash of x naught, ह्या सर्व Both टर्मची limits same आहेत. 0, both limits are same, hence integration we get 0. So 0 into anything, हाच तुमचा 0 झाला, तर काय येणार? psi p of, काय तुमचं psi p of x आहे ना, इथे psi p of x आहे. समजा मी x च्या ऐवजी x नॉट ठेवला, इथे काय होणार? x नॉट होणार, इथे काय होणार? x नॉट होणार. x नॉट टू x नॉट ही व्हॅल्यू किती येणार? 0. 0 into something 0, so whole psi p of x naught is 0. Okay, now solve this example. Example number 1. तुमचा फर्स्ट चॅप्टर संपलेला आहे, आता फक्त 2-3 एक्झाम्पल आहेत, थोडे सॉल्व करा. सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट चॅप्टर. ओके, now example number 1. Compute the solution phi of, wait a minute, compute the solution phi, okay, even that, wait a minute, okay, चुकलं सॉरी, एकच मिनिट थांबा. Fine. Wait a minute. Compute the solution psi. Compute the solution psi of y triple dash plus y double dash plus y dash plus 1 is equal to 1. Okay, which satisfies psi of 0 is equal to 0, psi dash of 0 is equal to 1, and psi double dash of 0 is equal to 0. Okay, now tell me the what is the complementary function given. Y triple dash plus y double dash plus y dash is plus 1 is equal to, sorry, here 0 is there, okay, not 1, which is equal to 0.
नो नो इथे वनच आहे तुमचं कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन काढायचं ना सॉरी तुमचा बी ऑफ एक्स म्हणजे वन आहे तुमचा ओके given this is 1 then the corresponding homogeneous equation give it as an equation number 1 now the corresponding homogeneous equation is what is y triple dash plus y double dash plus y dash plus 1 which is equal to 0. 0. Give it as equation number 2. What is the characteristic equation? The characteristic equation of 2 is r cube plus Plus r r square plus r plus 1 equal to plus 0. equal to 0. Now tell me the roots. Minus 1 plus minus I. Very good. येते का बाकीच्यांना काढता Yes, sir. plus 1 which is equal to 0. So r plus 1 this is r square plus 1 is equal to 0. So r is equal to minus 1 and plus minus I. Sorry I. Okay. Now tell me what is the phi 1 of x? E raised to minus x. E raised to minus x. What is phi 2 of x? Cos x. Cos x. What is phi 3 of x? Sin x. Sin x. Okay, now the complementary function. Tell complementary function is equal to c1 e raised to E minus raised to x. minus x plus c2 cos x plus c3 sin x. C2 sin x. Very good. Okay. Now we know that every solution psi of equation 1 is given by look at here psi is equal to okay summation I running from 1 to 3 here okay n value किती आहे 3 आहे ना so ci into phi I plus psi p okay so we have to find first psi p okay now the psi p is given by psi p is given by u1 phi 1 plus u2 phi 2 plus u3 phi 3 okay any doubt up to here No, where sir. u1 u2 and u3 are arbitrary functions satisfying first u1 dash phi 1 plus u2 dash phi 2 plus u3 dash phi 3 is equal to 0 okay u1 dash phi 1 dash plus u2 dash phi 2 dash plus u3 dash phi 3 dash is equal to 0 and u1 dash phi 1 double dash plus u2 dash phi 2 double dash plus u3 dash phi 3 double dash is equal to 0 का घेतला असं 2 rows similar नाही honestly. थेरम प्रूफ करताना काय प्रूफ केलंय आपण अजून केलं ना इक्वल टू 0 सॅटिस्फाईंग दिस वेट मिनिट इथे काय येणार लुक एट हियर पहिल्यांदा काय अजून केलं आपण हे अजून केलं होतं इथे ओके टेनची व्हॅल्यू किती आहे 3 आहे u1 डॅश phi 1 हे सम रन करा काय येणार u1 डॅश phi 1 प्लस u2 डॅश phi 2 प्लस u3 डॅश phi 3 इज इक्वल टू 0 सेकंड काय येणार u1 डॅश phi 1 डॅश u2 डॅश phi 2 डॅश प्लस u3 डॅश phi 3 डॅश इज इक्वल टू 0 and last term काय येणार
u1 dash phi 1 double dash u2 dash phi 2 double dash. ओके, इथे 1 आणि 0 येणार का इथे? वेट, इथे 0 येणार का? इथे काय येणार? B B of of X. X येणार. ओके, एनी डाउट? That नो सर. is, we have, नीट लक्ष द्या, phi 1 phi 2 आणि phi 3 नीट लक्षात ठेवा काय. So here we get u1 dash. What is phi 1? E raised to minus x plus u2 dash. What is phi 2? Cos x plus u3 dash into sin x is equal to 0. Now u1 dash minus e raised to minus x plus u2 dash minus sin x plus u3 dash cos x is equal to 0. Now again u1 dash e raised to minus x, okay, plus u2 dash sin x derivative काय? Cos x. Okay, any doubt up to here? नो Plus सर. u3 dash is equal to minus sin x is equal to, what is b of x? 1. 1. Okay, now solving above system of equations by Cramer's rule. Okay, now solving above system of equation, above system of equations by Cramer's rule. Cramer's rule. We get u1 dash. u1 dash घेताना काय करतो आपण? फर्स्ट कॉलम काय येणार तुमचा? 0 0 1. Look at here. u1 dash. पण काय घेतला होता? wk ना? wk म्हणजे काय होतं तुमचा? जर 1 असेल तर फर्स्ट कॉलम काय येणार? रिप्लेस्ड बाय 0 0 1. इथे b of x 1 आहे म्हणून 1 येईल. ओके, सो फर्स्ट कॉलम इज 0 0 1 u1 dash च्या वेळेस determinant 0 0 1. now cos x minus sin x minus cos x. Okay, now the third column is sin x cos x then minus sin x. Okay, upon the row skin means e raised to minus x minus e raised to minus x e raised to minus x. Okay, cos x minus sin x minus cos x, and this one is sin x cos x into minus sin x. Any doubt? Yes, आहे तसे नो तुमचे सर. e raised to minus x minus e raised to minus x and this e raised to minus x. हा तुमचा फर्स्ट कॉलम, हा तुमचा सेकंड कॉलम आणि हा तुमचा थर्ड कॉलम. ओके, सॉल्व करा आणि ह्याची व्हॅल्यू काय ते सांगा मला. डिटरमिनंट सॉल्व करा. न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर काय येतं? सॉल्व करा. फक्त हाच एलिमेंट घ्या ना, असं सॉल्व करू नका तुम्ही, असं सॉल्व करा बाबा. म्हणजे हे फर्स्ट दोन मायनस तुमचे 0 येतील. सो 1 इंटू काय येणार इथे? कॉस स्क्वेअर एक्स प्लस साइन स्क्वेअर एक्स. ओके, वरचं काय येणार तिथे? 1 इंटू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू 1 and this to 1. what we get? cos square x. जेवढे कॅल्क्युलेशन कमीत कमी करता येईल तेवढे करायचे. cos square x आणि हा मायनस मायनस काय होणार? मायनस साइन स्क्वेअर एक्स म्हणजे काय होणार? मायनस मायनस प्लस प्लस साइन स्क्वेअर एक्स. ओके, आणि डिनॉमिनेटर काय येतं? सॉल्व करा आणि सांगा. व्हॉट इज द डिनॉमिनेटर?
करताय ना सॉल्व? हो का म्हणा, नाहीतरी म्हणा, काहीतरी म्हणा. येस हो येस सर. सर करा. करत असेल तर मी थांबतो, मग नाही करत असाल तर मी पुढे सांगून पुढे जाईन. एकदा तुम्ही हा डिनॉमिनेटर जो काढला, प्रत्येक वेळेस तेच येईल. U2 डॅशला पण तोच येईल, U3 डॅशला पण तोच येईल. सो यू कॅन राईट डिरेक्टली. ओके. वन अपॉन टू इंटू ई रेस टू मायनस सिक्स. Very good. 2 into e raised to minus x. So here we get 1 upon 2 into e raised to minus x, which is equal to e raised to plus x upon 2. Okay. So it implies u1 dash is equal to e raised to x upon 2, which implies integrating both sides, we get u1 is equal to integration e raised to x upon 2 dx is equal to e raised to x upon 2. Okay, means that, which implies u1 is equal to e raised to x upon 2. Now similarly, we can find u2 dash now. Okay, now u2 dash is equal to determinant of e raised to minus x 0 sin x. Okay, minus e raised to minus x 0 cos x, e raised to minus x 1 minus sin x. ओके, and the शेवट खालचा डिटर्मिनंट काय ना, लो स्किन तुमचा आहे तसा, e raised to minus x cos x sin x, sin x minus e raised to minus x minus sin x, and this one is cos x, e raised to minus x minus cos x minus sin x. ओके, बघा युटीच्या वेळेस काय केलं नीट लक्ष द्यायचं. जेव्हा तुम्ही U2 काढताय तेव्हा फर्स्ट कॉलम हा येणार, सेकंड कॉलम हा येणार तुमचा. ओके, रिप्लेसिंग सेकंड कॉलम बाय दिस वन 0 0 बी असताना U2 काढताना U2 डॅश, आणि हा तुमचा काय येईल थर्ड काढताना. ओके, आता U3 डॅश काढताना काय येईल, हा फर्स्ट, हा सेकंड आणि हा थर्ड. ओके. Yes sir. ओके, नाउ टेल मी द व्हॅल्यू ऑफ दिस वन. हा तुमचा आता फिक्स झाला ना खालचा, 2 into e raised to minus 6, इथेच येणार. नाउ टेल मी द अबोव व्हॅल्यू. Minus e raised to minus x cos x plus sin x. Minus e raised to minus x into bracket cos x Plus sin plus sin x. x का? Is it correct? Correct आहे का? So येस सर. Yes sir. येस सर. get cancelled. So here we get 1 by 2 u2 dash is equal to minus 1 upon 2 cos x plus sin x. Okay, so this is the u2 dash. So at last we get u2 dash is equal to minus 1 upon 2. Minus is ना का plus येतोय? Cos x plus Minus येते sir. sin x. Now integrating we get u2 is equal to, this is as it is, integration of cos x plus sin x dx. What we get? Minus 1 by 2. Cos x integration काय येणार?
Sin x. Sin x. And sin x integration minus cos x. minus cos x. Okay. Okay, correct. So this is the value of u2. No, sorry, u2. Now find u3. u3 dash is equal to u3 dash is equal to the first row, first column, e raised to minus x minus e raised to minus x e raised to x minus x. Okay. Second column, cos x minus sin x, then again minus cos x. And here 0, 0, 1 upon. Leave direct 2 into e raised to minus x. Okay. I'll tell you same, na? Now tell me the above value. Direct kind of things are 1 into minus x minus sin x. Okay, minus minus get plus e raised to minus x into cos x. 1 e into e raised to minus x, which is equal to take e raised to minus x common. In the bracket we get minus sin x plus cos x. 1 2 into e raised to minus x. Okay, so this get cancelled. Here we get u3 dash is equal to 1 upon 2 minus sin with sin x minus cos x. Okay, integrating we get, okay, integrating we get u3 is equal to minus 1 by 2 integration of sin x minus cos x dx, which is equal to minus 1 by 2 sin x integration Minus cos x. Cos x. minus cos x. Cos x integration Sin x. Sin x. sin x. Okay, which is equal to 1 by 2 cos x plus sin x. Okay, so this is u3. Hence, equation 3 becomes what is equation 3? Psi p is equal to काय होतं तुमचा u1 phi1 plus u2 phi2 plus u3 phi3 हेच होतं ना? Yes, sir. psi p कुठे आहे? हा हा तुमचा इक्वेशन 3. psi p लिहून याच्यात व्हॅल्यू पुट करा. ओके, psi p is equal to, then psi p is equal to 1 upon 2 u, what is the value of e1 u1 1 upon 2 into e raised to x, what is phi 1 e raised to minus x plus what is the value of u2 minus 1 by 2 into phi 2 cos x Cos x. plus 1 by 2 u3, okay, into sin x plus cos x. This is u3, and what is phi 3? Sin x. Okay, so at the end this get cancelled. We get we 1 by 2. Now solve. हे solve करा काय येतं पहा. Minus 1 by 2 sin x cos x. Okay, minus minus get plus 1 by 2 cos square x, okay, plus 1 by 2 sin square x plus 1 by 2 sin x cos x. Okay, so this get cancelled. Now take 1 by 2 common, is equal to 1 by 2 minus, take 1 by 2 common, here you get cos square of x plus sin square of x, which is equal to
1 by 2. Sorry, wait. Plus the minus the plus है ना इकडे. Plus A, sir. Plus it is, sir. Plus 1 by 2 plus 1 by 2, which is equal to 1. So psi p is what? Sorry, 1. psi p is, very good. Psi p is 1. Psi p 1. Hence, psi is equal to, we have psi p plus summation k is equal to 1 to 3 u1, sorry, c1 c ck 5k na d2 cos x plus c3 sin x. So this is the required solution. Okay, now this is psi झाला. आता काय करायचं आहे? इनिशियल कंडिशन काय दिले त्यांनी आपल्याला? psi of 0 is equal to 0, psi dash of 0 is equal to 1, and psi dash of 0 is equal to, psi double dash of 0 is equal to 0. So differentiate with respect to x again. आता तुमचं psi आलेलं आहे. ओके, हा तुमचं psi dash काय येईल? c1 again minus e raised to minus x. Wait a minute. Correct. Plus c2 sin cos x derivative minus sin x plus c3 sin x derivative cos x. Psi double dash is equal to kind of c1 e raised to minus x minus c2 sin x derivative cos x plus c3 cos x derivative minus sin x. Okay, now psi of 0 is काय दिले? Psi of 0 is 0. Psi of 0 is equal to 0. Now put the in place of x here 0. So what we get? हा तुमचा 0 झाला. Cos 0 1, sin 0 0. Okay, so 1 plus c1 plus c2. 1 plus c1 plus c2 is equal to 0. This is first equation. Psi dash of 0 is equal to 1 implies, okay, psi dash मध्ये 0 ठेवा. इथे काय येणार? 0 ठेवल्यानंतर c1, okay, sin 0 0, cos 0 1, c1 plus, sorry, minus c1, minus sign आहे नाही, okay, minus c1 plus c3 is equal to 1. Now psi double dash of 0 is equal to 0. It implies c1 minus c2 is equal to 0. Okay, ह्या तिघांमधून मला c1 c2 काढता येईल? c1 c2 c3 सांगा. c1 काय येईल? Tell me. c1 is equal to, c2 is equal to, and c3 is equal to. बाकीचे बघत बसू नका, सॉल्व करा. तुम्ही आता सॉल्व केला तर मग तुम्हाला प्रॅक्टिस होईल तेवढीच. ओके, बघत बसता तर मग बघतच बसता एक्झाम मध्ये. व्हॉट इज c1? Minus 1 by 2. 1 by 2. Minus 1 by 2. Yes. Yes, sir. What is c2? Minus 1 by 2. Minus 1 by 2. 1 by 2. Okay. Hence minus 1 by 2 into e raised to minus x minus plus minus 1 by 2 into cos x plus 1 by 2 into sin x, okay, which is equal to 1 minus
e raised to minus x divided by 2 minus cos x upon 2 plus sin x upon 2. So this is the required solution psi which satisfies the given condition. Okay, any doubt? No, sir. काय अवघड आहे काय फक्त लेंदी एक्झाम्पल आहे तुमचे एक कॉन्सन्ट्रेट करून सोडवलं की एक एक्झाम्पल सुटतात. ओके, अजून एक सॉल्व करता येतं आता. एक सॉल्व करा, एक होमवर्क आहे. सेकंड एक्झाम्पल, y triple dash minus y dash is equal to x, and given that psi of 0 is equal to 0, psi dash of 0 is equal to 1, and psi triple dash of 0 is equal to 0. Okay, सॉल्व करा. आधी मला कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन सांगा काय आहे, रूट्स काय ते सांगा, आधी आरचे व्हॅल्यूज काय ते सांगा. तुम्ही सॉल्व करणार असाल तर मी थांबतोय बरं का, नाही मी सॉल्व करतो. करताय ना सॉल्व? 0 plus Yes, minus sir. 1. हां करा सॉल्व करा. आरची व्हॅल्यू काय आली? 0 plus Plus minus 1. minus 1. So what is the complementary function? CF? C1 C1 plus C2 0x plus e C2 raised to x. plus e raised to x plus C3 C3. e raised to minus x. Okay, so phi 1 is what? 1. 1. Phi 2 is e raised to x. And phi 3 of x is, okay, x. Phi 3 of x is e raised to minus x. Okay. Now, we know that the every solution psi of, okay, of equation 1 is given by psi is equal to psi p plus phi 1 plus c2 phi 2 plus c3 phi 3. Okay, where psi p is what? Where psi U1 p phi is 1. u1 phi 1 plus u2 phi 2 plus u3 phi 3. Okay, characteristic equation number 2 there, number 3. Okay, where u1, u2 and u3 are arbitrary functions. Okay, arbitrary functions, and functions to be determined, we have to determine करायचे. Okay, and satisfies following equation. Following equations. What are the equations? Okay, u1 dash phi 1 plus u2 dash phi 2 plus u3 dash phi 3 is equal to 0. u1 dash phi 1 dash plus u2 dash phi 2 double dash, sorry, dash phi 2 dash plus u3 dash phi 3 dash is equal to 0. u1 dash phi 1 double dash plus u2 dash phi 2 double dash plus u3 dash phi 3 double dash is equal to b of x. Okay, now that is लिहून ठेवा. phi 1 काय तुमचा 1, phi 2 e raised to x, and phi 3 is e raised to minus x.
Now u1 dash into phi 1 1 plus u2 u2 dash into phi 2 e raised to x plus u3 dash into e raised to minus x is equal to 0. Now differentiate with respect to x, we get 0 here plus u2 dash into e raised to x minus u3 dash into e raised to minus x is equal to 0. Again differentiate, we get 0 into u3 u2 dash त्याला differentiate करायचं बरं का फक्त e raised to x minus plus u3 dash into e raised to minus x is equal to b of x is 1. what x x आपल्याला हे डिफरन्शिएट करतोय मी ते सांगतोय तुम्हाला फाय 1 आपल्याला डिफरन्शिएट करायचं आहे. डिफरन्शिएट म्हणजे इथं फाय 1 डॅश आहे इथं फाय 2 डबल डॅश आहे म्हणून घेतलं मी. डिफरन्शिएट ऍक्च्युअली डिफरन्शिएट नाही केलं ते मी. ओके सो हियर b of x is Yes, sir. now solving the system of equation. Last statement, solving the system of equation by Cramer's rule. So here we get for u1 dash is equal to काय येणार फर्स्ट कॉलम काय येणार तुमचा 0 0 x e raised to x e raised to x e raised to x e raised to x minus x minus e raised to minus x e raised to minus x. Okay, and at last row skin of phi 1 phi 2 up to phi 3, row skin of that is determinant of 1 0 0 e raised to x into e raised to x, and this is e raised to minus x minus e raised to minus x e raised to minus x. Okay, now solve this one and tell me what is the value of numerator and denominator. X into असं सॉल्व करायचं पटकन. Product of this one is 1. Okay, हे 0 into हे येणार सगळे 0 into हे 0 येणार. x into काय येणार product of these two 1 okay 1 असेल का नक्की पहिला 0 minus plus wait a minute चुकलं वाटतं कदाचित काय येईल सांगा डिटरमिनंट वरचा x into the product of these two is 1. Okay, minus minus 8 plus the product of these two 1 is 1 again. डिटरमिनंट का खालचा काय लोअर 1 डिनोमिनेटर 1 into product of these two is 1 minus 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 get plus product of these two 1 is 1, hence 2x upon 2 which is equal to x minus x आता का चुकलं असेल इथे. ओके x आला का हो सर. कसं सॉल्व करायचं कळतंय का हो. हे 0 इंटू हा तुमचा को फॅक्टर आहे मायनस येणार 0 इंटू हा येणार हा आणि हा येणार. सो x इंटू काय येणार हा येणार तुमचा को फॅक्टर. मग ही लिहायची गरजच नाही ना डायरेक्ट लिहा ना. हा तुमचा मायनस हा प्लस सो म्हणून प्लस साइन घेतला. ओके सो x इंटू प्रोडक्ट ऑफ दिस टू 1 इज minus 1. Product of these two 1 is minus 1. E raised to x काय ना into minus e raised to minus x. minus 2 येते सर minus 2x. तेच minus 2 तो इथं मायनस येणार. ओके इथे ही मायनस येणार. ओके Yes sir. So this is u1 dash. So what is u1? Integrating with respect to x, then we get u1 is equal to x dx which is equal to minus x square upon 2. So this is u1. Okay, now also u2 dash, again u dash is equal to determinant of 1 0 0 1
0 0 x and the 2. Okay, so we can write directly 2, which is equal to I किती लिमिट है अतून को फॅक्टर आहे ना हे ना मायनस आहे ना and मग 1 into 0 into something is 0 minus minus get plus x into e raised to minus x, which is equal to upon 2, which is equal to x into e raised to minus x upon 2. Okay, आता u into v लिहायला पाहिजे तुम्हाला इंटिग्रेशन करताना. Okay, so here we get u2 dash is okay, integrate, we get u2 is equal to 1 upon 2 is common. Okay, first term as it is, integration of second minus e raised to minus x minus integration of derivative of first x, derivative of x is 1 into integration of this term as it is e raised to minus x into 1 minus x. into dx. सॉल्व करा है 1 upon 2 into minus x minus हा इंटीग्रेशन किती येणार तुमचा प्लस पुन्हा काय येणार e raised to minus x upon minus 1. So again we get here minus sign. Okay, Yes, sir. okay, which is equal to 1 minus 1 by 2 into bracket e raised to minus x into x plus 1. Is it correct? Minus Yes, x Yes, sir. sir. minus x. Okay, so this is our u2 is equal to minus 1 upon 2 into e raised to minus x into x plus 1. Okay, u into v रूल वापरता येतं ना, यूज करता येतं ना. Yes, sir. Now u3 dash is equal to determinant of 1 0 0 e raised to x e raised to x e raised to x and 0 0 is x and denominator as it is. Kind of directly can I denominator 2 आता ना. 2. Now tell me that letter value. X e raised to x upon 2. X into e raised to x minus 0. So एवढेच येणार म्हणजे. Okay, so x into e raised to x upon 2. Now so u3 dash is equal to x into e raised to x upon 2 integrate with respect to x. काय नाम इथे u3 is equal to सॉल्व करायचं पुन्हा e raised to x into 1 plus x. नाही तिकडे मायनस होता. काय येईल सांगा. e raised to x into 1 plus x upon 2. e raised to x into x minus 1 upon 2. पहा ना, first as it is, integration of e raised to x is e raised to x minus derivative of first 1. 1 by 2 into e raised to x into x minus 1. So this is x into e raised to x minus e raised to x, which is equal to 1 by 2 e raised to x into x minus 1. Okay, so this is our u3. So it implies, what is psi p now? u1 phi 1. What is the value of u1? Minus x square upon 2. Phi 1 is 1. So plus here we get u2. What is u2? Minus 1 by 2 into E raised to minus x into x plus 1. into x plus 1. Okay. Into phi 2. What is phi 2? E raised to x. E raised to x plus u3. 1 by 2 e raised to x minus 1, and phi 3 is E raised to e minus raised x. to minus. So this is psi p is equal to minus x square upon 2. So these get cancelled. Okay, h value 1 is it, e raised to 0 only 1. So here we get minus 1 by 2 into x
my plus 1 plus x minus 1 upon 2. ओके, सॉल्व करा हे काय येतं पहा, हे दोन सॉल्व करा. इज इक्वल टू मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 मायनस एन कॉमन काढा यातून. इथं आत काय येणार एक्स प्लस 1 1/2 पण कॉमन काढा. ओके, एका ब्रॅकेटमध्ये एक्स प्लस 1 ह्यातनं मायनस गेले तर मायनस आला एक्स मायनस 1 काय टर्म. Here we get minus x square upon 2 minus 1/2 x plus 1 minus x plus 1. Here we get cancelled. Okay, 1 plus 1 2, 2 by 2 is 1, so here we get minus x square by 2 minus 1. Okay, 1 plus 1 is 2 and 2 upon 2 is 1, so this is our side. So p is equal to minus x square upon 2 minus 1. Okay, any doubt? No, sir. Any doubt here? So psi is equal to, what is psi? The required solution of 1 is C1 phi 1. Phi 1 is 1. So no need to write again once again into 1. Okay, plus C2 e raised to x plus C3 e raised to minus x. So this is the our required general solution. Okay, any doubt up to here? No, sir. ओके, नाव हा तुमचा साय ऑफ एक्स, साय डॅश ऑफ एक्स, एक्स काढा आता. साय डॅश ऑफ एक्स अजून गिवन कंडिशन दिलेली आहे तुमच्याकडे. हा काय येणार मायनस एक्स हा 0, C1 पण 0 होणार, C2 into e raised to x plus C3 into minus e raised to minus x. Okay, this is our psi dash of x. Psi double dash of x is equal to, here we get minus 1 plus C2 into e raised to x plus C3 into e raised to minus x. Okay, we have psi of 0 is equal to 0. It implies minus 1 plus C1 plus C2 plus C3 is equal to 0. Psi dash of 0 is equal to 1. It implies C2 minus C3 is equal to 1. Minus 1 plus C2 plus C3 is equal to 0. Now tell me, using these three equations, what is the value of C1, C2 and C3? C1 is equal to, C2 is equal to, and this one C3 is equal to. C1 and C3 तर 0 येणार. C1 0, C2 is equal to 1, C3 is equal to 0. इथे लगेच कळतं C2 minus C3 is 1 आहे आणि C2 plus C3 हे पण 1 आहे. अशा दोन संख्या कोणत्या ज्यांचा डिफरन्स पण 0 आहे आणि ऍडिशन पण 0 आहे. इट सेल्फ 0. C2 and C3 आर मस्ट बी करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. C2 काय येतोय? 1. 1. 1. C3 0. 0. 1 C1 0. 0. Okay. Okay. So these are the C1, C2 and C3.
So required psi of x, required solution is equal to first psi p x square upon 2 minus 1. So C1 आणि C2 झिरोच आहे प्लस C2 किती आहे 1 phi 2 किती आहे e raised to x. So this is the required general solution which satisfies the given initial condition. Okay, any doubt? No, sir. Okay, now solve this homework. First one, y triple dash minus b of x with initial condition psi of 0 is equal to 0, psi dash of 0 is equal to 1, and psi double dash of 0 is equal to 0. Okay, हिंट आहे त्याला सबस्टिट्यूट काय करायचं आहे शेवटी सबस्टिट्यूट cos of root 3 of x is equal to a and sin of root 3x is equal to b हे पुट करायचं आन्सर मध्ये म्हणजे सिम्प्लिफिकेशन होईल व्यवस्थित पुढे. Okay, now the next homework is second one. Y double dash 9 plus 4y dash plus 4y is equal to 3 into x into e raised to minus 2x. ओके, इनिशियल कंडिशन दिलं नाही तुम्हाला म्हणजे नुसतं साय काढायचं आहे ओनली यू हॅव टू फाइंड साय. ओके, थर्ड वन y double dash plus y is equal to b of x. Okay, where b of x is equal to minus 1 where x running from minus pi to 0. Okay, b of x ची व्हॅल्यू काय घ्यायची आहे या इंटरवलला -1. 0 कधी घ्यायचे when x running from 0 to pi and which is equal to 0 when x running from mod x is greater equal by pi. ओके, म्हणजे तुमचे हे किती किती इक्वेशन प्रॉब्लेम्स किती झाले याचे 3 प्रॉब्लेम झाले या इंटरवलला एक b of x या इंटरवलला तर तुमचा कॉम्प्लिमेंटरी फंक्शन आहे फक्त. ओके, इज इक्वल टू 0 0 आहे म्हणजे या 3 इक्वेशन 3 नंबरच्या इक्वेशनचे प्रॉब्लेमचे तुमचे 3 पार्ट झाले ए बी सी. ओके, wait a minute, the b of x. Okay, now solve these 3 examples. Okay, so this is the end of our first chapter. Okay, anyone who have doubt, कोणाला डाऊट असतील तर ते विचारू शकता. सर 1 मिनिट स्क्रीन खाली घेता का? बस सेकंड एक्झाम्पल आहे ना त्याचं ते पहिले CF आणि ते सेकंड एक्झाम्पल करतो. CF आणि ते काढते ते तर एक 2 दिवसात त्याचे नोट्स पाठवेन मी सगळे त्याच्यामध्ये त्याप्रमाणे प्रॅक्टिस करा. ओके, यातले काही स्टेप्स मध्ये आधीमध्ये काही स्टेटमेंट राहिले तर मी लिहिलेले नसेल त्या कदाचित. ओके, जेव्हा प्रॅक्टिस करतोय तुम्ही थिअरम्स वगैरे तर या नोट्स मधल्या बघून करा. ओके, अजून थोडं खाली घ्या 1 मिनिट. ओके सर. ओके, एनी डाऊट इन दिस फर्स्ट चॅप्टर? आधी काय पहिला पॉइंट second order homogeneous equation, then second order non-homogeneous, then nth order homogeneous, and then nth order non-homogeneous. Okay, Yes, sir. I will take an attendance.
एनी डाऊट? काही डाऊट असतील तर विचारू शकता. नो सर. No, sir. Okay.